NDP 12. Company ya Water Utilities e tlama go fokotsa letlhoko la metsi ko Tati East ka go thota metsi ka dikoloi. Fa setlhopha sa Joining Galaxy se ikaelela go fenya sa 11 Angels maitseboeng ano ko Francistown. Wetso lefifi le rona nta ke go dumedisa ke go amogelana ke bidiwa Reginald Richardson. Montse wa Maung o tla tlhomiwa go nna toropo mo lenaneong la ditlhabololo la NDP 12 ka o le mo maemong a mantle go ka atametsa ditlhabololo le metsi e mo tikologong. Se se kailwe ke dibuiko letsatsing la mafatshe la bonno kwa Maung Maabane Maranyane sa Makata o re soletse pego. Boleng jwa ditoropo ke konokono mo tsosolosong ya itsholelo ya metsi e mabapi mme ebile ke sekao sa gore mafatshe a tlhabologile go le kae. Letsatsi la bonno la mafatshe le tlhomilwe ke lekgotla la mafatshe go ipelelwa ka mosupologo wa ntlha wa kgwedi ya Phalane go ipelelwa bonno jwa batho ka jaana bonno bo fa seriti mme ebile bona le seabe gore motho o tshela botshelo jwa boleng jo bo ntseng jang ka bonno jwa motho bo ama dikakanyo tsa gagwe le ka fa tshelang ka teng. Thopile Maung re lebile gone gore Maung ga o motsa mo kgaolong e ka kwano ke yone motse o mogolo o eleng gore ha o no ka tsosolosa itsholelo ene tsosoloso eo ene ka ama metse e mabapi le go dikgaolong tse di go kgakala jaanong go thopa Maung gompieno go no go lebaganye thata le one molaetsa wa tsatsi wa ngwaga wa gompieno 2023. Lefatshe la Botswana le setse le gatetse pele mo go diragatseng ditumalano tsa mafatshe tsa go tlhabolola bonno jwa batho. Botswana e rile ka ngwaga 2020 wa dira tumalano e bidiwang go Memorandum of Understanding le lone le kgotla le la boditšhaba e le gone gore ba kopanele go baakanya tsa bonno le ka ha batho ba tshelang ka teng ka kakaretso mme mo gone tumalano ye re diragatsa jaana mongwe ya tsone e le ka ha re neng re dira mo re go bitsang re re ke togamano ya yone toropo ya Maung Spatial Development Plan e leng gore re dirile ka ngwaga one wa 2023 ya go hela ka ngwaga wa 2043. Re solana gore mananeo otlhe a tsa dirwang a tla lemoga gore re eleditse gore motse o tshwana jaaka wa Maung o nne se go teng Green City o nne motse o ilelwang o e leng gore kgolo ya one e tshwanetse gore e babalele tikologo kgolo ya motse o e tshwanetse gore e sireletse botsogo jwa batho kgolo ya motse o e se ka ya babalela ditsatlholego tse di mo go yone. Bana le seabe ba kopia go tsaya karolo go netefatsa gore ditoropo di a tlhabologa. It is evident that there is a need for all levels of government, private sectors, civil societies, organizations, communities and all relevant stakeholders to reflect on how to implement concrete initiatives to ensure adequate and affordable housing in the context of the implementation of the new urban agenda at all levels. Batswana ba kopia go fokotsa go fudugela kwa metseng setoropo ka mmetela ka se se kgoreletsa ditlhabololo kwa metseng e ba fudugang kwa go yone. Maranyane sa Makata, BTV News, Maung. Go tubega diphaepe tsa meano ya metsi kgapetsa go kgoreletsa phatlalatso ya metsi kwa metseng mengwe ya kgaolo ya botlhophi ya Tati East e akaretsang Matsiloje, Matsalagabedi, Tati Siding le Shashe Bridge. Seno se senogile kwa bokopanong jwa Water Utilities Corporation le boeteledipele jwa metsi eo jo bo neng bo biditswe ke mopalamente wa Tati East Dr. Douglas Lesola Thebe kwa Tati Siding go ka buisana ka letlhoko la metsi le le tlhokisang banni boroko pego ka Bethany Mando. Metsi eo e mo Tati East e akaretsa Matsiloje, Matsalagabedi, Tati Siding, Shashe Bridge le Ditladi e itemogelang thaelo kwa godimo ya metsi le ntswa banoswa ka letamo la Shashe le le na le metsi a selekanyo sa 70% mo nakong eno. Mo godimo ga metsi eo metsana ya Pata ya Matebele le Matopi e noswa mo didipeng e babalelwa go gaisa ka jaana ba ngorega le boleng jwa metsi. Jaaka seemo se befela pele mo palamente Dr. Lesola Thebe yo gape e leng tona wa thuto le tlhabololo kitso o eme ka dinao go thusana le Water Utilities go tla ka tharabololo. What our people needs to understand
gore go seemo sa rona se hakae batho ba ko Matsiloji thata then followed Matsela Gabedi Ditadi ba lla ka yone unreliable supply of water but go na le short-term solution. Just that we sit together re tulanya dithogo ga se mathata a lona ke mathata a rona otlhe gore ha re bausa ga kae di-challenges tse leng gore di nna teng CS le modulasetulo wa council especially Mema Petsana since le modulasetulo they used to help us ka di-bausara called the Eastern Corridor ya Mashunga. Those are some of the issues we need to put our heads together. We pushed for JOJOs to be the villages in Zenetseo. We need to look at Mitsene, for can't we put JOJOs around for but to see. Dikgosi makhanselara le badula setilo ba dikomiti tsa dithabolo tsa metsi ba tlhalosa se ba se itemogelang. Metsi ya ka so ya go Matsiloji go na le metsi a tswa mo nokeng a sielwang leruo metsi a tsena mo direservoiring tse leng direservoir tse di butswe ga di a tswalwa ke gone go batho ba rona ba rwang teng jaanong tse leng ga o ka o komela mo teng ke seemo se sengwe mo lampelo ga go dilo tse leng teng mo teng ga di-reservoirs ga go kgonege mo nakong ya gompieno go ka nna le booster pump go tswa mo Francetown gore e phušetse metsi ko dikgaolong tsa rona ka re ko metse e mengwe jaaka lutwa ke mo diwading tse dingwe jaaka lutwa ke thalosa ke re ga gona metsi go thelele ga metsi a ka kgaoga bone ba kgona go tsaya bo 3 months go sena toropo e gorogang ko go bone water utilities ne itse ya mo go phase mme go ne go ntse go sena di-leakage tse di kana-kana a gona la ile information epe e ba itsisang ko go rona a gona la ile communication epe e ba e communicatang le rona up to now ga ke itse gore metsi mathata ke eng gone bothata bo pakwa ke eng a re lebelela toropo ya rona ya Francistown e le gore ya mametsi ya rona ka bontsi tota mealo a teng ke ya bogologolo e le gore e mengwe ya teng ke ya bo di-70s go na le pipe gate AC pipe e le gore mo bogampieko ga e sa tlhole e dira ke yone e santse re e dirisa mo Francistown e leng gore ga go na le medupo mo Francistown e oketsegile jaaka e oketsegile yana metsi ga a kgone go hitela sentle ko bo Matsiloji le bo Matshela Gabedi jaaka re ne re tlwaetse pele mo nakong eno go tla dirwa tharabololo ya nakwana ya go siela setšhaba metsi ka dikoloi mo metseng e go senang thothi gotlhelele fa go santse go emetse tharabololo ya sennela ruri. Bethany Manto, BTV News, Tatisaiding. Palamente ya bolesome le bobedi ya Botswana e tsene mo thuto se ka dipuisanong e motsamaisa dipuisano tsa palamente re Pandus Kelamane a reng e tsepame mo go tokafatseng bokgoni jwa mapalamente jwa go rarabolla mathata a ba kopanang le one mo tirong e thuntso eo e tla tsayang beke e simolotse maabane a rutlwa tsholofelo tombale. Palamente ya Botswana e tlhalosa fa mangwe matshego a lenaneo la tsamaiso ya palamente mo dingwageng tsa 2017 go fitlhelela 2023 ke gore mapalamente a kgone go diragatsa maitlamo a palamente gore ba kgone go dira melao sentle e tla sekeng ya ba setšhaba ka fa mosing. Ke ka moo go nne ga rulagangwe thuto dipuisano go tlhatlhelela mapalamente ka maelo a go ba thusa go tlhofafatsa tiro ya bone. Challenges brought about by the effects of climate change, wars and conflicts, violation of human rights, and in some instances voluntary and or involuntary movement of people within countries and across borders. Members of Parliament have to be capacitated to handle these issues. Motsamaisa dipuisano tsa palamente o ne a tlhalosa gore nngwe ya dikgang tse di botlhokwa tsa mapalamente a tshwanetseng go itebaganya le yone ke ya phetogo ya loapi. When you grew up, okay, it was raining. Now it's changing. It's raining in the wrong places much more than when you thought it would rain. Why is that? Something is happening. And our ability, therefore, to deal on behalf of the ordinary people of this republic and beyond us, our ability to deal with issues of climate change are very important. It is our hope that at the end of these deliberations, Botswana's delegation to climate negotiations, which will be strengthened
is coming shortly in December, COP28, be strengthened by ensuring that amongst the delegates are members of parliament who will be fully capacitated on issues of climate change. Palamente e senola fa go tlhatlhelela mapalamente ka dithuto mo dikgang tse di farologaneng ba laleditse baitsanape go tsweng ko mafatsheng a ko ntle go akarediwa ba ba tswang ko lekgotleng la International Organization for Migration ga mmogo le ba United Nations Development Program. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. mo go tse dingwe mo palamente wa gantsi North Region Tite a re go nna le seabe ga badumedi mo kerekeng e tshwanetse go nna selo se se tsewang ka tlhoafalo ka jaana dikereke di tswa go lowe e le tsone di fang bogakolodi ga mmogo le go aga setšhaba. Re Tite o buile se ko moletlong wa thobo wa kereke ya UCCSA kwa gantsi le se wa mokwaisi. Kereke ya United Congregation of Southern Africa UCCSA go rala lefatshe leno e ne e tshwere moletlo wa bone wa go isa ditebogo kwa go rara go ya ka taolo ya lekalo la ga Exodus 23 temana e le a 15 go tsena e le 16 e supang fa go tshwanetse go dirwa moletlo wa thobo o ka one badumedi ba isang ditebogo go leboga thobo e molemo. Modimo yo mogolo ha ikaeletse batho ba gagwe a ba ratile go na le dilo tsa di irang ha sa ba rate go na le tsa di irang jaanong o re gogela mo lehelong kele a re wa tle a dire gore naga e monate e hetoge go nna letswai a lebeletse boleu jwa batho. We set this day apart e le gone gore sothe se re di phuthileng ngwaga ga o simologa go ithare tsamayang teng gano ra di phutha re bo re dinela modimo keletso ke gone gore ha di ta mo modimong jana di dire tiro ya modimo jaaka re ka gakologelwa re ta itse gore kereke e biditswe go ta go tsisa pharologanyo mo lehatsheng mme ha itsa pharologanyo yana re tlhoka tsone ditsumpelo tse gore re kgone go hitisa mo metseng re bona ga go na le thaelo teng. Mo palamente wa gantsi North Region Tite o ne a tlotlomatsa botlhokwa jwa go rola ditebogo ka jana tse di abiwang fa go le gantsi le tsone tse di thusang go tlhabolola dikereke. This season represents a time for rejoicing and to give thanks for the crops which have been harvested and a time to thank God. In short, Tobo means celebrating God's provision and blessings bestowed upon us. The Bible reminds us that when the people of Israel settled in the land of milk and honey, to which they had been led by God, there was a ritual that they were commanded by God to perform. This was to remember their story of liberation and to express their gratefulness to God, just like the Israelites. We too have been liberated from bondages, from sickness. We have been given the breath of life day after day, and we are therefore obliged to bring thanks to our first fruits to the house of God. Madi a kgobokantswe mo letsatsi le la thobo ke 82,000 pula go thusa go atolosa ditiro tse di farologaneng tsa kereke. Le se mo kwaisi BTV News gantsi. Moeteledipele wa moletlo wa ngwaga le ngwaga wa Makgabareng International Creative Arts Festival Re Tony Buru a re mohama wa bodiragatsi o ka nna le seabe se se bonalang mo itshololong ya lefatshe leno fa o ka tsewa ka tlhoafalo. Re Buru o kaile se jaaka a tswala moletlo wa badiragatsi wa monongwaga wa motoropokgolo Gaborone go boletse Mabuiswarolo ka pego. Go tlhaloswa fa lefatshe leno e le lengwe la humileng talente le bodiragatsi jo kamoso bo ka thusa go retebatsa diemo di tshwana le thoko la ditiro mono mme fela go tsaya badiragatsi le bodiragatsi tsia e ka nna tsela nngwe e ka dirisiwang go rarabolola diemo tse bontsi di amang banana. If the creative industry is prepared to its highest potential, then it can actually boost our economy. It would add to our GDP. Most of the population that is dominant in this creative arts industry is the youth populace. Now, when you're sorting out the issue of
youth unemployment is in the creative artists, it then means that you are going a step ahead. Monongwaga moleto o ne wa akareditse bodiragatsi ka go farologana ga jone o sa itebaganya fela le mmino. We're not only focused on film, we're not only focusing on voice artists, we're focusing on other aspects of the creative arts. We're talking about Baba Pentang, we're talking about Bailongorba Dorowa, we're talking about the models, we're talking about the whole sector in general. Go lemosegile fa dithulaganyo di tshwana e eletse badiragatsi ba eletsang go di bona gangwe le gape ka jaana e le tsela nngwe ya go ba kgothatsa go tswelela. Like having events like this for film festivals is actually good for us because that means that now you're recognizing that we actually can do something and it's worth actually appreciating and celebrating. So what my CAF is doing is something that is really good. Tota sengwe se ka tswa rena ka ntse re kgothadiwa jaaka mekefo yana a re hile monyetla wa gore re tle re kgone go supa bodiragatsi jwa rona. When they produce content, because like they need to like invest their energy so that they produce quality language is visually appealing. There's the difference between wanting something and then working for it. I genuinely do believe there's people who want to bring success to media more than me, but I don't know if there's anybody who's going to work as hard as me to do it. Mokgoleo go tlhalositswe fa o se mothofo go se kara ka jalo bana le seabe ba go etilwe go emela mohama o ka dinao le go rutwetsa kgolo ya one go goroga kwa o tshwanetseng teng. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television ga borone. Motho weso ntse re tshware jalo mme go akologa tsa sekgwadi ya latela kgantele jana ka nako ya bo roba bobedi mme ke nne le ba metshameko. Tla go leboge re tshimotsano etso ke bitswa city ke aga kwa ke tla ka dikgang tsa gago tsa Setswana tsa metshameko. Setlhopha sa Joining Galaxy se na le sebaka sa go tlhatlogela kwa setlhoeng sa ligi ya Botswana Premier Primaning eno fa se ka fenya sa 11 Angels mo motshamekong o rulaganyeditsweng go tshamekwa kwa lebaleng la Obet Itani Chilume kwa Francistown. Mo nakong eno ligi eo e eteletswe pele ke setlhopha sa Matebele ka dintlha di le 10 e salwa morago ke Township Rollers le Galaxy ka tatelano eo tse di kokwantseng dintlha di fera bongwe sengwe le sengwe ka tlhago kgakole ka pego. Basireletsi bao ba liki ba etela ko ka menyenye megolo ba sena go boela mo diphenyong ka matlhatso jaaka ba ne ba nota Township Rollers ka nngwe le nngwe go tlhatlhosetsa jalo diphenyo tsa bone kwa go ya boraro le go kokoanya dintlha di fera bongwe tseo di ba beileng mo maemong a boraro. Dintlha tse tharo kgatlhanong le lekgamo la bananyana di tla tlhatlhosetsa kampa ya ga Morena Ramorebodi kwa setlhoeng sa loko ka nakwana sutisa baeteledipele ba nako eno Matebele FC ba ba tshamekang ka laboraro. Everybody has targets, everybody has goals, and I believe that we need to make sure that we reach our goals, we reach our objectives, and for us to do so, we need to fight with everything we have against 11 Angels to get the maximum point. E fa go ntse jalo ga go e go nna motlhofo gore le ga saripa la dinaledi le mamole dintlha tse tharo go boela ka tsone kwa toropong ya moepo a ditaemane jaaka ba ya go fitlhela Angels le yone e rana ka boitumelo maikutlo a le kwa godimo ba sena go gatisa phenyo ya ntlha ya paka ya 2023-2024 ka go pega Holy Ghost thupa tse pedi go e lengwe ka mafelo a beke go gapa dintlha tsotlhe tse tharo. We have not had so much time to prepare because we played in Gaborone on Saturday, we traveled back on Sunday, then we trained today, which is Monday. So we are playing tomorrow and we are playing against the champions. We are coming from a bag of a win. They are coming from a bag of a win. It's going to be a great game. We are playing against the champions. You know, everybody knows Joining Galaxy. Everybody knows their pedigree. Mo metshamekong e mengwe ya la bobedi NAKO United e tsaya loeto le lelele go latela security systems kwa Lobatsa Sports Complex ka nako ya borataro. Police 11 ya amogela Holy Ghost ka nako ya bone kwa VTM Arena. Masitaoka e tla bo e laletse Traffic kwa lebaleng la Dinaledi Football Academy. Katlego Kgakole, PTV Sport, Gaborone. Setšhaba sa kgwele ya dinao sa bomme the Mayor's Mohammed Saulos
a re ga gona go nna bonolo go ka boa kwa morago mo motshamekong wa bone kgatlhanong le Tanzania mme ba go lwa ka gotlhe go leka go tswa ka maduo a mantle mo motshamekong o wa go ipatala phatla kwa metshamekong ya di-Olympic ya Paris 2024. The mess e saletseng kwa morago ka nnotse pedi morago ga go latlhegelwa mo legato la ntlha kwa Tanzania e kopana le setlhopha seo gompieno kwa National Stadium ka nako ya borataro. Setlhopha sa ga Saulo se tla bo se lebile go ka dirisa tatedi ya monogae go ka leka go busa dinotse pedi go ka fetela kwa legatong le le latelang. Okay, we are ready for the game. We at least learned what they are capable of, and we believe and trust that we are going to fight back to try and reverse the results. Yeah, on the camp, I think the players are ready. At the training, also they were showing that they are ready for this coming encounter. We are not going to preempt the plan, except to say, you know, it's very difficult to see the exact clips. Tanzania, they have got a way of playing around with hiding, and until we had to physically see them playing, we had not so much knowledge about their capability, but after playing with them and making an assessment and analysis of the games, yeah, we managed to have something at the back of our mind that we are going to work towards this encounter. Ke a dumela batswana ba tla tshologela ko the National Stadium tshokologong eno go ha batshameki bao thotloetso e tlhokegang. Mme re tsena mo go tse dingwe Thebe Phatshwa Air Base ke gore Tab Karate Club ke bone bo mampodi ba committee team ya bo Refa Police Karate Club e le bone ba ikgapetse go uta mo letlhakore la bo mme mo dikgaisanong tse di neng di tshegeditswe ke Tab Karate Club ka mafelo a beke. Kgaisano tseo di ne di ngwakile ditlhopha tsa batshameki go tswa ntlha tsotlhe tsa lefatshe leno go tla go phadisana e le bontlha bongwe jwa go itlhokoletsa dikgaisano tse di tlang tsa National Karate Championships. Bokamoso Khutsafalo Kapego. Dikgaisano tse di ne di kopantse ditlhopha tsa karate go tswa khuteng tse nne tsa lefatshe leno fela setlhopha sa Tab sa bo se ikiteile sehuba go ririfatsa gore ka boammaaruri ga e latele mo simeng ba ikgapela dietsele tsa gauta di le 11 selefera tse 16 le di-bronze di le 27 ba ne ba lumiwa serota ke ba Police Karate Club ba ba ikgapetseng gauta tse 5 selefera tse 12 le di-bronze di le 10. Barulaganye ba dikgaisano tse ba tlhalosa fa di tsamaile sentle ebile ba itumelela kgolo mo mererong ya motshameko wa karate monogae. Ke dio tse di siame gore tournament e be tswa go ga borone ke tsa gore tla kgologela gore di tournament gantsi di ne ganela go ga borone so yana the fact that it's le mo lepolole ene batho ba tsile mo area reng ya Thebe Phatshwa le the surroundings ba kgonne go tla kwano go tla go compete kwano le bana ba kwano le bone bana le ba fila gore at least ba kgonne go latela kwano and go mo ke super kgolomma nna re le Botswana Karate Association ra itumela go bo tournament e ntsenyana le successful. Re tsamaya sentle ra achievile mandate ya rona because this was our first tournament yone ya TAB Karate Academy ne le first edition ya yone mo ngwageng nngwe tota ne re na le dikgotho tse dintsi mo go e bankanyetseng ka gore ya ka o itse di-sponsora malatsing ya mo sportseng ba maoto a tshupa mme na ra se ra iphothara ne ra bona go le botoka gore re dire yalo di-festivals ne ra tshwara about 2 festivals re isa di-fund mo ntlheng e nngwe ba Tab Karate Club ba ne ba akareditse baithuti ba motshameko wa karate ba bašwa go ba fa sebaka sa go supa bokgoni jwa bone e le go ribolla talente kwa moding selo se se iteetsweng le gofi tota hela se ke se e leng gore ke se lebogetse thata ka tournament ene ke gone gore bo re tsa grassroots development e leng gore ga ra e toela thata ka kwano mo sportseng sa rona re itse hela gore la go te tournament o tsaya ngwana la le 20 years wa mo tisa kwano ga o le ke go mo tsenya ka category ya gago gore go gongwe a kgone go nna le go tswella pele in sports. Our aim ke gore re ipone re bona la go di World Cup mo karateng ya rona the way ka ha re bona gompieko re tsamaya ka teng mo nakong ya gompieko ka sports le sone se tshwaraganeng ka teng le jone botsadi ka kakaretso bo supa le gone gore bo a rotloetsa bana ba bone ka bona re ba bona ka dipalo tse di rileng
tournament le tournament. Motshameko wa karate o galeleditswe jaaka karolo ya botlhokwa e rutang batshameki bona go ka ikemela fa ba tlhagogelwa ke diemo, mme se se molemo ke gore go fitlha ka jana o tsweletse ka go gola mme ebile wa tsibogelwa ka o dira sentle ebile o tsweletse ka gongwe ka balatedi. Bokamoso Khutsafalo, BTV Sport, Thebe Phaswa A-Base. o tsone se bokamoso Khutsafalo a re tlisa ko bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong ya gompieno a jaanong re tsenya bogogu mo go tsa tepoloapi. Soletse Pula Diphefo Dikgadima mafelo mangwe a dikgalo tsa kgalagadi le gare bokone botlhaba ga mmogo le ko Chobe. Re soletse Pula Diphefo Dikgadima e phatlaletseng mafelo mangwe a dikgalo tsa Nghabe gantsi borwa botlhaba kgatleng le Kweneng. Mo mosong go tla ikutlwa go le tsiditsana ko kgalagadi borwa botlhaba kgatleng Kweneng borwa jwa le gare ga mmogo le bokone botlhaba. Fa mafelong a mangwe soletse re go ikutlwa go le bothito. Mo tshokologong go tla ikutlwa go le tsididi mafelong mangwe a dikgalo tsa borwa botlhaba kgatleng le Kweneng. Re soletse ga tsa selekanyo sa mogote wa 20 mo tshokologong. Mo borwa jwa le gare re soletse re go ikutlwa go le tsiditsana go tla ikutlwa go le bothito go kgalagadi bokone jwa le gare ga mmogo le bokone botlhaba. Re soletse re go ikutlwa go le mogote go kgaolong ya Chobe fa go tla ikutlwa go le mogote thata ko gantsi ga mmogo le Nghabe. Re soletse ga tsa selekanyo sa mogote o magareng ga 36 go go 37. Mme ga re le ba melweshang supa ke malo mohibidu ya bonala mafelo mangwe a lefatshe leno. Bodiphatsa jwa melelo mo tsatsing la ka moso bo go godimo mafelo mangwe a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mello ka kelotlhoko. Mme ga re le ba tsatsi la boraro la bone mo mafelo mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng Kweneng re soletse robo go thibile go ikutlwa go le bothito ka tsatsi la bone. Ko kgaolong ya gantsi re soletse Pula Diphefo Dikgadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la boraro la bone fa ko kgaolong ya kgalagadi re soletse Pula Diphefo Dikgadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la bone. Ko kgaolong ya Nghabe re soletse Pula Diphefo Dikgadima ka tsatsi la boraro la bone fa ko Chobe re soletse Pula Diphefo Dikgadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la boraro. Ko kgaolong ya legare le bokone botlhaba re soletse Pula Diphefo Dikgadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la boraro fa letsatsi la bone re solofetse mosarasarane wa pula.